Rohan. I think Rohan is not there in a call, right? Abhi. Abhi. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please tell me. We have a 3 steps, right? Daily అడుగుతా నేను ఇది. Ma'am, about creation of table, ma'am. మ్యామ్ అబౌట్ మీరు టేబుల్ క్రియేషన్ గురించి అడిగారా మ్యామ్? వాయిస్ స్ట్రక్ అయిపోయింది. అవునా, వాయిస్ స్ట్రక్ అవుతుందా? నా సైడ్ నుంచి ప్రాబ్లం మ్యామ్. ఓకే, ప్లీజ్ టెల్ మీ హౌ టు క్రియేట్ ద టేబుల్. మ్యామ్ ఫస్ట్ వీ షుడ్ create database and database name, ma'am. Then we use database name, and the next step we should create a table name, ma'am. Create database name, ma'am. Okay, database name. Okay, and after that we need to use this database name. Database, ma'am. Database, we need to use this database, and here I am taking the database name as well, and here also database name. And after that what we need to do here, we need to create table table name employee. I am taking suppose. What is the structure we need to do here? We need to fetch the columns first. Column name here, column name, and this entire thing is one and only column name. And after that we give primary key, ma'am. కొట్టిన అనుకో చెప్తున్నా. Data type, ma'am. నిన్న డేటా టైప్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పుకున్నాంగా. Yes, ma'am. Data type. Next, now we need to mention constraints here. Yes, ma'am. Okay, this is the structure of table what I have created. This is the structure of table. First we need to specify the column name. After that what you are specifying, that it will be integer, float, yes, boolean, all the things we need to fetch here. Okay, next after that constraints means what? Primary key, foreign key. Yes, exactly. So today's our topic is what is constraints. How many types of constraints we have? 6 types, ma'am. 7 types. నిన్న 6 అని చెప్పిండు మేడం. అవునా, సరే 7 types constraints we have. Okay, next here constraints are rules applied to table, column to enforces data integrity. Okay, data integrity here and consistency. Data integrity. Yeah, here data integrity constraints. Okay, and how many types of constraints we have? 7 types. Yes, 7 types. Mainly what we are using here? Primary key, foreign key. Yes, exactly. Primary key and foreign key. Okay, apart from this we have more 5 types. Okay, that will be not null,
unique primary key and foreign key and check default index. We have these types of constraints. Okay, and 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. okay, here what is not null? Okay, ensures a column cannot have null. Who is mute? Okay, mute yourself, Krishna. And unique. Unique means ensures all values in a column are unique. Here also it will allow the only unique values here also. So what is this means? It is alternate for primary key. Here primary key what it is doing, here what is the doing, here also the primary key also accepts only unique values. Daily I'm telling this scenario. And foreign key means it have relation, it have a relation between two tables. Okay, and check means ensures values meet a specified condition. Okay, so it is checking the condition, it is right or wrong, it is specifying on one condition. And default means here you don't have given any value in the default, what is there, that default value only is printed, what you are specifying in that particular column. Okay, so it is provides a default value if none is specified. Okay, none is specified over there. And here index means improves query performance. Okay, and first I need to tell you one thing. Here suppose we have only, what is the differences between, what is the alternate key for primary key? This is the interview question, please remember this point. What is the alternate key for, sorry, alternate key primary keys? Okay, for that primary key alternate key, that is unique. Okay, and after that I will execute the using this all keys, I will execute one example.
Click on connect here. Click on new query. Krishna, please tell me how to create database and all the things here. Ma'am, Please tell me. first we should create database, ma'am. First we need to And create database. Okay. we should give a name for that database name. Create database. Database. Name. I'm taking Database. company DB. Okay. Company Okay. DB. And create table. You don't want to use this one? Use the database name. Use the database name. What is the database name here? Company. Exactly. Okay. So I need to execute this. Done. And after that, I need Create. what I need to do here? Create table. Create table. Okay. Create Table. table name. I'm taking departments. Okay. Okay. So here I'm specifying depart ID, means department ID. I'm specifying here int primary key. I'm taking int primary key and department name. I'm taking varchar. What is character? 100. Kodata Krishna. What is Madam? varchar means what here? It takes up to n string values. Yes. N, Here n number of. I'm asking varchar means what here? It takes up to n number of string values. Okay. What is int here? It allows only numbers. Here int is a data type and varchar is a data type. Okay, these both are what? What are data types? Krishna? Madam? What are data types? డేటా టైప్ అంటే ఏంటిది అడుగుతుందా మేడం? డేటా టైప్స్ ఏమేమి ఉంటాయి మనకి చెప్పండి ఒకసారి. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఇంట్ అది ఇంట్ ఫ్లోట్ క్యారెక్టర్ డేట్ టైమ్ బులియన్ అవన్నీ ఏంటి? డేటా టైప్స్. అవన్నీ డేటా టైప్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని ఏమడుగుతున్నా అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఇదేంటి అంటే ఇంటే కరెక్టే, కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటిది, దీన్ని మనం డేటా టైప్ అంటాము. ఈ ప్రైమరీ కీని ఏమంటాం అంటే కన్స్ట్రెయింట్స్ అంటాము. ఇంటిని ఏమంటాం? డేటా టైప్. ప్రైమరీ కీని ఏమంటాం? కాన్స్టెంట్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ అట్లా చెప్పండి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను? డేటా టైప్ని ఇచ్చాను. తర్వాత ఏంటి, మనకి కన్స్టెంట్ ఇవ్వాలి. కన్స్టెంట్స్ని ఇస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ. ఓకేనా? యూనిక్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా మనకి, యూనిక్ ఇస్తున్నాం. యూనిక్ నాట్ నల్ ఇచ్చేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఓకే. సో ఒక టేబుల్ అయిపోయింది. వన్ టేబుల్ కంప్లీటెడ్. సో ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ అనదర్ టేబుల్. వై? ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను నేను. ఒక టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. నాకు ఏం కావాలి అంటే ఇంకొక టేబుల్ క్రియేషన్ కావాలి. ఎందుకు కావాలి?
ఎందుకు కావాలి? అర్థమవుతుందా నా క్వశ్చన్ గైస్? అంటే మీరు ఏమంటారు మేడం, ప్రైమరీకి వారికారు ఒకటే ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ అవన్నీ చేయాలంటారా? మీరు ఏమంటారు అర్థం? ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేసుకున్నా, ఇంకొక టేబుల్ని కూడా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను? తెలియదు. ఎందుకంటే మనం ఫారెన్ కీ అనేది వాడుతున్నాం కదా. ఫారెన్ కీ అంటే ఏంటిది? రిలేషన్ బిట్వీన్ టూ టేబుల్స్ అని చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. సో ఏంటి, ఇక్కడ నాకు ఫారెన్ కీ అనేది కూడా నేను వాడాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను 2 టేబుల్స్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు చూడండి. Okay, so I'm performing here the 2 tables. First, what I'm creating, I have created the table 1 here, right? This is the table 1 I have created. What is foreign key? Actually, here the what is a foreign key means, here what is the foreign key means, I need 2 tables. So that is table 1 and table 2. సో ఫారెన్ కీని పర్ఫామ్ చేయడానికి నాకు 2 టేబుల్స్ అనేవి కావాలి. ఎందుకు? ఈ 2 టేబుల్స్లో డేటా నాకు ఒకటే అయి ఉండాలి. ఆ 2 టేబుల్స్లో డేటా, ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంది అంటే ఇక్కడ కూడా నాకు డిపార్ట్మెంట్ ఐడినే కావాలి. ఎందుకు? కాలమ్స్ మ్యాచింగ్ కదా, కాలమ్ మ్యాచింగ్ అవునా కదా. సో అందుకనేసి ఇక్కడ నేను 2 టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. సో ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ద 2 టేబుల్స్ ఫస్ట్ హియర్. So I'm creating another table here. Create table employees. Already I have created one table, that will be the department. So employee table also I'm creating here using foreign key. Employees EMP ID. Int primary key. What is int here, Krishna? Tell me now. Int ante int ikkada డేటా టైప్ మేడం. ఎగ్జాక్ట్లీ. varchar అంటే varchar అంటే అది క్యారెక్టర్ మేడం. ఇట్ టేక్స్ అప్ టు n నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్. Here I am taking check. Check means what? Here checking, you suppose you are giving anything, the salary column and all the things, it will checks the condition as well. Okay, salary greater than something 0 I am giving here. Okay, so here ma'am, doubt ma'am. Yes ma'am, decimal 10,2 అని అట్లా ఎందుకు తీసుకుంటాం మ్యామ్? యాక్చువల్గా ఇది ఏంటిదని అంటే ఇది ఒక SQL సినారియో అనమాట.
ఇక్కడ 10,2 అంటే ఏంటిదని అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన వాల్యూస్ తర్వాత 2 అనేవి మనం డెసిమల్ పాయింట్స్ టైప్లో తీసుకోవాలి అనేది ఒక ఫార్మాట్లో ఇస్తాం మనం. ఇప్పుడు మీరు ఓకే డెసిమల్ పాయింట్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఇవ్వకుండా నార్మల్గా అంటే నార్మల్గా ఇచ్చేసారు అనుకోండి, డెసిమల్ పాయింట్స్ అనేవి ప్రింట్ కావు మనకి, నార్మల్గా ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇట్లా ఇస్తే మాత్రం డెసిమల్ ఫార్మాట్లో ప్రింట్ అవుతుంది మనకి. ఓకేనా? ma'am. What is 10, ma'am? Sorry to bother you. Ma'am, can you repeat in English? హూ వాజ్ The ఆస్కింగ్? decimal one. Yes. హూ వాజ్ ఆస్కింగ్? ధీరజ్? Yes, ma'am. Yeah. Here The decimal data type. yes, just a second. Here suppose here decimal means what I'm giving here, like this I'm giving decimal 10,2 I'm giving here, right? So here what happens, here the total number of digits you can take 10. Okay, after that it will printed the maximum value 99. Suppose here it is printing like a 10 numbers, and after 99 it will printed like this. So this that the format I'm taking here. Okay. Yes. Okay, Are you ma'am. getting? So it is Got not it, ma'am. 10. Here you don't want to take a 10 up to 10 values, we need to ensure that here. Are you getting my point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So that is one format. Okay, and after that here I'm taking depart id. Okay, so depart id here int. Okay, depart id here int, and status varchar 10. Okay, and here I'm taking default status, like taking a keyword type, character varchar 10, and here I'm taking default active. Okay, and after that I'm taking here foreign key. Now here I'm taking foreign key, I'm ensuring here differences relation between two tables. Okay, I'll show you in the example, on that time you all understand. So here what I am taking, here in the table 1 department id is there, here also department id, so I am triggering this department id here as a foreign key. Okay, here foreign key I have taken. Okay, so here department id reference I am taking. Okay, so after that department, here also the department id. Okay, I'm ending this. Okay, so for index I am creating the third one, so that will be create index. For index constraint I'm creating here. Okay, index, so index email on, where I'm taking here on employees. Okay, on employees I'm taking
for on email I'm performing here. Okay, so we have created the 3 steps here using constraints, using data types. So I will execute at a time this all. So all are created successfully. Now what I need to do here means I need to fetch the data. I need to fetch the data on departments as well employees. How many tables we have here? Dheeraj? 2 tables. Ma'am, it's 2 tables. Yes, exactly. Now I'm inserting the data. Insert into departments. Ma'am, before inserting the values, can we see the both tables? Yeah. Okay. Select star from what the table here? Department and select star from what is the second table name? This will be employees. Okay, we need to see this both tables, right? At a time we can only the column names will be presented here, the table 1 and table 2. Okay, what is the common column here? What is the column Department common? ID. Department Yes, ID. department ID is the common thing. We are performing the foreign key on that only. Is it clear, right, everyone? So I need to Yes. fetch the data here. I need to fetch the data here. Insert into departments. What is the column names here? Department ID, that will be depart ID. Okay, after that depart name. Okay, department ID and department name and values. One comma HR and depart ID is a 1 and HR I am taking here. Okay, and next 2 and IT. Okay, insert into employees EMP ID. What the column names in the second table? EMP ID and EMP name. EMP name. Email, ma'am. Yes, email. Yes, exactly. Email and Salary. salary. Yes, exactly. Salary. Department ID. Yes, depart ID. Okay. Status, ma'am. Status put in the ma'am.
స్టేటస్ ఉందా? అది చెక్ దాంట్లో పంపించినట్టున్నాం కదా. ఓకే, it is not that much of, because it is checking the status, it is active or not, that's it. We are not ensuring that. And after that we need to take the values on that. Okay, values. Here I am taking next 101, this is the employee ID. Okay, here I am taking employee name. Here employee name I am taking, that will be Sai. Next, what is that? I am taking email ID, so it is in the email format. Sai123@gmail.com. Okay, next, what salary we need to mention here. That will be, it is in integer format, right? That will be 50,000. And finally what we have, employee ID. Okay, same thing I am taking here. Krishna, Krishna 1234@gmail.com. And here $60,000 I am giving. It is an integer format. 60,000. $103. Dheeraj. Here Dheeraj12@gmail.com. Here it will enough this much. Okay, I'm getting. Okay, I'm going to taking both at a time. Okay. Complete the dominated is exact. Just a second. The primary key is given. Okay. Oh, 3 rows is affected. These are affecting. But here what happens, it is, just a second, select a star from employees. Okay, it is came. It is status automatically it is came. See here. Okay, it is active. Why? Because I already give here in the default one, so you need not to mention. That will be
printed directly. But what happened here? The table name is departments, okay. The primary key, depart ID. What happens here? Okay, it's printed. So it is at a time I'm taking, it is mistaken. Okay, and so already we have fetched the data. Next, here select star from. What is the common one? Department ID, ma'am. Department ID. Exactly. So we will see. So here you observe the one differences. Here department ID I have taken the 1 and 2 to here, so it is accepted the duplications. Why it is accepted the duplications? It is a foreign key method, Is a ma'am. foreign key method, so that's why it is accepted the two tables. What is the common thing here? Department ID and department ID. This is the common thing. So how we have created the foreign key here. And one more thing, what we have applied over there, we have applied for default one. In the default one I didn't give anything here, I didn't give any column. So defaultly what I have taken, defaultly the status I have taken. So if the status it is there, so active. And what happens here, the primary key, in the primary key I have taken the only 1 and 2. So here in the email format it is unique 1. So here unique 1 only it will accept it. You're taking this I again, it will not accept it here. Are you getting my point? అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఫారెన్ కీ అనేది యూనిక్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు కూడా తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? నాట్ నల్ ఏదైనా మనం ఇచ్చుకున్నాము అని అంటే నాట్ నల్ అనేది కూడా ఒక్కోసారి తీసుకుంటుంది, ఒక్కోసారి యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఇక్కడ చూడండి, మనం అదే రాసుకున్నామా డెఫినేషన్లో. నాట్ నల్ అనేది ఏంటి? ఎన్ష్యూర్ కాలమ్స్ కెనాట్ హ్యావ్ నల్. నల్ అనేవి ఏవైతే ఉంటాయో, నల్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవేవి కూడా తీసుకోదు, నాట్ నల్వి తీసుకోదు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ యూనిక్. యూనిక్ అంటే ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ ఆల్టర్నేట్ ఫర్ ప్రైమరీకి, ఇట్ ఈస్ ఆల్టర్నేట్ ఫర్ ప్రైమరీకి. అండ్ చెక్ అనేది ఏంటిది? ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను? 50,000 నేను ఇచ్చాను, డెసిమల్ పాయింట్లో ఇచ్చాను 50,000 అని. సో చూడండి, డెసిమల్ పాయింట్లో ఇచ్చానా 50,000 అని? ఇవ్వలేదు. ఎలా తీసుకుంది మరి డెసిమల్ పాయింట్లోని? ఇక్కడ అవుట్పుట్లో డెసిమల్ పాయింట్ అని వచ్చింది. ఎలా తీసుకుంది ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్? ఎందుకు తీసుకుంది అంటే డేటా టైప్లో నేను ఇక్కడ డెసిమల్ది 10,2 అని ఇచ్చా. సో 10,2 అని ఇచ్చా కాబట్టి డెసిమల్ పాయింట్ అనేది తీసుకుంది. ఆర్ యు గెట్టింగ్ మై పాయింట్? ఓకే. Yes, ma'am. Exactly. Here you have any doubts, guys? Yes, ma'am. Yeah. So in the second table, we have not given the column name status. What happened? In the second table, Yeah. we are creating second table. First is Your voice is cutting. email salary. Hello. Yeah, hello. Hello. Yeah, hello. Yes. The fifth column, status one. Okay. Status bracket. It is in blue color. Status where can? Yes. 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 Yes.
is a keyword. What is this? This is a Keyword. keyword It's not exactly. a column name. No, Okay. this is a keyword. Okay. Okay, not a column name here. Okay, so this is the keyword. The first